I was 10 years old, I watched a film about him and I was moved. And I think the reason why I was moved was, on the one hand, all these dying mothers and babies, but on the other hand, it was also this clear mind, or that's how he was portrayed, and this will to go against anyone. Die Notwendigkeit, die Hand zu desinfizieren, wird daher immer bleiben. Um dieses Ziel vollkommen zu erreichen, ist es nötig, die Hand, bevor ein zersetzter Stoff berührt wird, gut zu beölen, damit der Zersetzstoff nicht in die Poren der Hand eindringen könne. Nach einer solchen Beschäftigung muss die Hand mit Seife gewaschen, dann der Einwirkung eines chemischen Agens ausgesetzt werden, welches geeignet ist, den nicht entfernten Zersetzstoff zu zerstören. Wir bedienen uns der Chlorkalkes und waschen es uns so lange, bis die Hand schlüpfrig wird. Well, 160 years ago, Ignaz Semmelweis was working there, whose memory we are cherishing this year. So he was born 200 years ago and is considered as one of the icons of modern medicine. Sehr interessant, dass dieses Buch war von Josef Fleischer geschrieben. Das ist ein Geburtshelfer. Aber dieser Josef Fleischer war der Erste, der über Semmelweis langere Artikel geschrieben hat, noch in 60er Jahren. Also er war der Bahnbrecher der Semmelweis-Kult. Semmelweis is the father of actually hand hygiene, but also the father of hospital epidemiology, because of his discovery, his major intervention, and the major impact of the intervention on saving lives of mothers and probably children at the time. Hand hygiene still needs to be improved day by day, so we should never forget the correct mode of hand washing, and remembering that not applying with correct hand hygiene compliance, we can harm patients, we can also kill. We can say, do we want to heal or we want to kill? This is our choice, and he was the first who said this through his discovery that washing hands properly save lives. So I think overall we have to make hand hygiene easily accessible for everybody at the point of care, but we also need to train people and to educate them. And this education needs to start early on. It needs to start during medical school, really, or at the beginning of the career of healthcare workers. Und das ist der Porträt des jungen Semmelweis, weil das etwas Ähnliches ist, als mein Enkelkind ist. Also, das habe ich schon oft gesehen, aber erinnert mich an etwas. Das ist etwas Menschliches. Sie wohnten hier im ersten Stock, als sie unter war,
Lager und das Geschäft nannte zum Weißen Elefant. Die Kindheit verbrachte Semmelweis hier in diesem Haus. Also meine Eltern haben es immer gesagt, es wäre schön, wenn wir in dieses Haus eingezogen könnten. Na, natürlich nur ein Witz. Aber manchmal stelle ich es vor, dass ich hier wohne. Das wäre schön. Wenn ich mich meiner gegenwärtigen Überzeugung in die Vergangenheit zurückblicke, so kann ich mich Wehmut, die mich befällt, nur durch einen gleichzeitigen Blick in jede glückliche Zukunft verseuchen, in welcher in- und außerhalb der Gebärhäuser in der ganzen Welt nur Fälle von Selbstinfektionen vorkommen werden. Im Vergleich mit diesen beiden ungeheuren Zahlen ist die Zahl derjenigen, welche meine Lehrer befolgen, bis jetzt schon zu retten gelungen ist, verschwinden keine. "170 years ago, Professor Semmelweis has proven impressively here in these buildings how effective this method of hand hygiene, hand disinfection is, and by doing so he saved thousands and millions of lives. Unfortunately, 170 years later, we are still fighting with the same problems. If you look to the data of the European Commission of Disease Control, you will find that every year in Europe, over 2 million people are infected by hospital infections, and 37,000 to 50,000 deaths can be directly attributed to healthcare-associated infections. Furthermore, a second problem is that the average hand hygiene compliance in Europe is below 50%, and this is one of the reasons why we have such a high infection rate. And the third problem is that the bacteria that we are facing today are by far more dangerous than the childbed fever back at Semmelweis times. It's not so easy to separate facts and emotions, because facts are always presented in specific times, in specific mood. So that's why and how I use Semmelweis' case to give us a lesson what to do in post-factual times. And I think the most important lesson is that we won't fight post-factual times with displaying science as a purely rational and neutral inquiry. We need to come up with something else. So he is the founder of a discipline which we call today epidemiology. Due to this observation, he became the savior of women. And the second aspect is that he had a strong focus on preventive medicine, so not reparative medicine, but taking care that the damage to the body does not occur at first hand. And so altogether, I think it's really worthwhile to commemorate Ignaz Semmelweis' many achievements in medicine. And I would say that in our time he would certainly become a Nobel Prize winner. Sollte es mir aber, was Gott verhüten möchte, nicht gegönnt sein, diese glückliche Zeit mit eigenen Augen zu schauen, so wird die Überzeugung, dass diese Zeit früher oder später nach mir unaufhaltsam kommen muss, noch meine Todesstunde erheitern. Ja.